visited Sari Arka Square, which is the only site in the city where gatherings are allowed. The location deprives participants of the right to express their views and opinions within sight and sound of the targeted audience. Moreover, the square is located a considerable distance from the city center and in a residential area, which may actually put the safety of demonstrators, bystanders, and inhabitants at risk. Например, в Алматы я посетил сквер за кинотеатром СРРК, который является единственным местом в городе, где разрешено проводить собрания. Это месторасположение лишает участников возможности выражать свое мнение в пределах видимости и слышимости их целевой аудитории. Более того, этот сквер находится в значительном расстоянии от центра в жилом районе города, что в действительности может поставить под угрозу безопасность демонстрантов, прохожих и жителей. In rationalizing these restrictions, authorities cite traffic issues and concerns about assemblies being disruptive and impairing the rights of others. These are legitimate concerns, but they should not supersede the right. To be sure, the right to freedom of peaceful assembly may be subject to certain limitations, but international human rights law is clear that limitations on this right cannot impair the essence of the right itself. The right must come first before the limitations, and then only narrowly. Unfortunately, in Kazakhstan, the freedom of assembly today is treated as a privilege or a favor rather than a right. Объясняя причины этих ограничений, власти часто ссылались на нагрузку на движение автотранспорта и озабоченность в связи с тем, что собрание нарушает права других людей. Все эти причины являются правомерными, но они не должны превалировать или вытеснять само право. Для ясности, право на свободу мирных собраний может быть подвергнуто определенным ограничениям, но международное право в области прав человека четко говорит о том, что ограничения, применяемые к этому праву, не могут ущемлять суть самого права. Сначала речь должна идти о праве, а потом об ограничениях, и только в узком контексте. К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане свобода собрания рассматривается скорее как привилегия, одолжение, а не право. Cities around the world, in both rich and poorer countries, manage to host public, peaceful assemblies and marches every day without seriously restricting people's rights. No doubt it is a challenging task, but I'm confident, in fact, if anybody else can do it, I'm confident that Kazakhstan can manage to do this well, given its achievements and capacity. And again, I remain at the government's disposal for further cooperation on this issue, should the government deem it necessary. Города по всему миру, в богатых странах и не очень, проводят публичные мирные собрания и марши ежедневно, не ущемляя серьезно при этом прав граждан. Без сомнения, это сложная задача. Я уверен в том, что Казахстан сможет справиться с этой задачей, принимая во внимание его достижения и потенциал. Повторюсь, я нахожусь в полном распоряжении правительства для дальнейшего сотрудничества по этому вопросу, если правительство сочтет подобное сотрудничество необходимым. During my visit, individuals from around the country announced plans to organize 11 public peaceful assemblies on 24th of January 2015. According to the information I received, 10 of these applications were rejected for non-compliance with local authorities' bylaws, and some people were held in preventive detention, preventing them from even seeking to exercise their rights. Organizers of the 11th protest eventually decided not to hold it. Во время моего визита люди в регионах по всей стране объявили о намерении организовать 11 публичных мирных собраний 24 января 2015 года. Согласно полученной мной информации, 10 из этих заявлений было отказано за несоответствие требованиям постановления местных властей. Несколько человек были задержаны в попытке предотвратить осуществление ими своих прав. А организаторы 11-го мероприятия в итоге отказались от намерения провести его. And let me clarify here as well that after speaking to government officials, they have informed me that actually three of those planned assemblies did take place, and that permission was granted for 10, although it was on the basis of going to the designated site alone. И хотелось бы отметить, что во время моей сегодняшней встречи с представителями государственной власти мне сказали, что 3 запланированные акции все-таки прошли, 10 предложенным заявлением было выдано разрешение, но с указанием конкретно отведенного для этого места. But it's something that we can verify and check, because one of the organizers, in fact, is here herself, so she can tell us exactly what happened and see which information is correct. На самом деле мы можем подтвердить либо опровергнуть этот факт, потому что один из организаторов такого мероприятия находится сегодня с нами. But whatever the facts of the issue, it is clear to me that it is the need to acquire government permission
that creates confusion about whether an assembly is authorized or not authorized. На самом деле, под необходимость получения разрешения вводит в заблуждение то, что люди должны сначала получить право на разрешение проведения такого мирного собрания. And even from the government's own statistics, which were presented to me, it is clear that the respect of this authorization procedure is more respected in the breach than in its operation. Но я хотела бы сказать, что в рамках той статистики, которую мне показали, идет больше нарушения этого законодательства, чем его соблюдение. During my visit, I noticed with appreciation that the few assemblies that have been allowed to take place in recent years were carried out peacefully with the limited use of force by law enforcement officials. I believe this illustrates a very high degree of responsibility by all sides, which the authorities should build on to further widen the democratic space. Во время моего визита я с удовлетворением отметила, что те немногие санкционированные в последние годы собрания были проведены мирно, при ограниченном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Я считаю, что это демонстрирует высокий уровень ответственности всех сторон, которые власти могут использовать в качестве основы для дальнейшего расширения демократического пространства. And I would also like to underline that the provisions on the law of public gatherings, where organizers are held responsible for public safety, should be amended, as the duty to maintain public order lies exclusively with the government. Однако я бы хотел подчеркнуть, что положение закона о порядке организации и проведения мирных собраний, определяющие организаторов ответственными за общественную безопасность, должны быть изменены, поскольку поддержание общественного порядка является исключительной обязанностью властей. The government of Kazakhstan is well aware of the challenges I am highlighting, as it committed to revise its legislation governing assemblies on the occasion of its UPR in 2010. That commitment is commendable, but it is now time to turn words into action. And a few weeks ago, the UN Human Rights Committee also ruled that Kazakhstan was under the obligation to review its legislation, in particular the law on the order of organization and conduct of peaceful assemblies, meetings, processions, pickets, and demonstrations. Правительство Республики Казахстан знает о проблемах, которые я затрагиваю, поскольку оно взяло на себя обязательство пересмотреть законодательство, регулирующее мирные собрания по случаю универсального периодического обзора в Совете по правам человека в 2010 году. Это обязательство заслуживает похвалы, но сейчас настало время перейти от слов к действиям. Несколько недель тому назад Комитет по правам человека ООН также постановил, что Казахстан имеет обязательство пересмотреть свое законодательство, в частности, закон о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан. And I'm pleased that the government recently formed a collaborative human dimension dialogue platform to guide the law reform efforts. I urge the government to not only take account of the platform's technical recommendations, but also the conceptual framework that guides these recommendations. С удовлетворением отмечаю создание коллективной диалоговой площадки по человеческому измерению, поддержку усилий по реформированию законодательства. Призываю правительство учесть не только технические рекомендации, сделанные в ходе работы данной диалоговой площадки, но также концептуальную основу этих рекомендаций. I want to turn now to the Januzene crisis. Сейчас я хотела перейти к жанаузенским событиям. I think few issues illustrate the challenges facing human rights in Kazakhstan as the crisis in Januzene. I visited the town and met with victims and survivors. The pain and anger is still raw, despite efforts by authorities to mitigate some of the fundamental reasons that led to the strike. I commend the government for increasing resources to the region and making sure that those resources actually get there, as well as for ensuring that most of the striking workers are now gainfully employed. Немногие проблемы демонстрируют трудности в области прав человека в Казахстане, как кризис в Жанаузене. Я был в городе и встречался с жертвами и ранеными. Боль и гнев все еще свежи, несмотря на усилия, предпринимаемые властями по устранению некоторых фундаментальных причин, которые привели к забастовке. Я высоко оцениваю меры государства по увеличению средств, выделяемых на регион, а также обеспечению того, что выделяемые средства достигают того места, и тот факт, что большинство бастовавших рабочих сейчас трудоустроены. I discussed the tragic crisis of December 2011 with the Office of the General Prosecutor, the relatives of those who lost their loved ones, and with numerous workers who were peacefully assembled on December 16, 2011, as well as with bystanders. I also met with Rosa Tulataeva. There is conflicting information about the events on that day, in particular the actions of the workers, possible agents provocateurs, and police actions. Indeed, to this day, survivors and victims do not believe that justice was done nor seen to be done.
У меня была возможность обсудить кризис декабря 2011 года с Генеральной прокуратурой, родственниками погибших, со многими рабочими, которые мирно собрались 16 декабря 2011 года, с прохожими, которые были там в то время. Я встречался с Розой Тулетаевой. Информация о событиях того дня противоречива, особенно о действиях рабочих, возможных провокаторов и полиции. И сегодня выжившие и жертвы не верят в то, что свершилось правосудие или что оно свершится. 3 years after the crisis, I'm deeply troubled that the wounds have not healed. I therefore join the call of the UN High Commissioner for Human Rights for an independent international inquiry into the crisis. Only an independent investigation can comprehensively shed light into the crisis, restore trust in the justice system, and allow healing for the victims, including through compensation and construction of appropriate memorials. Спустя 3 года с момента кризиса меня глубоко беспокоит то, что раны еще не залечены. Поэтому я присоединяюсь к призыву Верховного комиссара по правам человека провести независимое международное расследование этих событий. Только независимое расследование может пролить свет на эти события, восстановить веру в систему правосудия и позволить жертвам оправиться, в том числе путем выплаты компенсации и сооружением соответствующих памятников. I also received credible information of torture in detention of the striking workers, bystanders and others arrested on and after December 16, 2011. I am disturbed by these allegations and also by the fact that the court handling their case rejected their claims I have here without further judicial investigation. The prosecutor tells me there was investigation by the law enforcement authorities. I am especially disturbed about the situation of Maximit Dozmagamatov, oh boy, who has developed cancer. I'm sorry about that. I'm sorry for that killing of his name. Я также получил достоверную информацию о пытках нефтяников, прохожих и других 16 декабря 2011 года и после, во время содержания под стражей. Я обеспокоен этими сообщениями, а также тем фактом, что суд при рассмотрении их дел отверг заявление о пытках без дальнейшего судебного исследования этих заявлений. Я особенно обеспокоен ситуацией Максата Досмагамбетова, который сейчас страдает от рака. Извините, что исковеркаю его фамилию. It is worth noting that Kazakhstan recently adopted a zero-tolerance policy towards torture. This is commendable and should be implemented retroactively to ensure that the convictions of the striking workers were not based on coerced evidence and that those tortured but not charged get justice. I strongly encourage the Office of the General Prosecutor to investigate the allegations of torture and to take appropriate follow-up action to ensure that the right to a fair trial of those convicted has not been violated. Необходимо отметить, что Казахстан недавно принял политику нулевой терпимости к пыткам, что заслуживает всяческой похвалы и должно быть незамедлительно реализовано в целях гарантирования того, что осуждение бастующих рабочих не было основано на показаниях, полученных под пытками, и что те, кто пытал, но кому не были предъявлены обвинения, не ушли от правосудия. Я настоятельно призываю Генеральную прокуратуру расследовать заявления о применении пыток и принять соответствующие меры для обеспечения права тех, кто был осужден на справедливое судебное разбирательство. The tragic events in Zhanaozen have had a profound impact on the perception of peaceful protests in this country. However, in the process of democratization and liberalization envisaged by state authorities, encouraging disparate or opposing views will be seen as a sign of a dynamic and democratic society. I have no doubt that such an approach will positively contribute to social peace and harmony and to accelerated economic growth in the country, and ultimately will benefit the people of Kazakhstan. I have no doubt that the success that Kazakhstan has had in implementing economic reforms can similarly be directed towards civil and political rights reform. And I'm confident that with the requisite political will, this shift can be made. Трагические события в Жанаузене глубоко повлияли на восприятие мирных протестов в стране. Тем не менее, в процессе демократизации и либерализации намеченного государством поощрение отличающихся или противоположных взглядов будет воспринято как знак динамичного и демократического общества. Я не сомневаюсь в том, что такой подход несет положительный вклад в социальный мир и гармонию, будет способствовать ускоренному экономическому росту страны и в конечном итоге послужить на пользу народу Казахстана. Без сомнения, успех страны в осуществлении экономической реформ может быть подобным образом направлен на реформу в области гражданских и политических прав. Я глубоко уверен в том, что при наличии политической воли такие перемены более чем возможны. I thank you for your attention. Ulken Rahmet. Спасибо за внимание. Большое спасибо.